Hi, hi guys. In the previous videos, we have seen how to. I mean, we have seen about custom hooks and ఎలా అజాక్స్ కాల్ చేసేది ఇవన్నీ కవర్ చేసాం రియాక్ట్లో. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ how to handle inputs in React, and then we will also cover controlled components and uncontrolled components. సో కంట్రోల్ కంపోనెంట్స్ అంటే ఏంది, అన్కంట్రోల్డ్ కంపోనెంట్స్ అంటే ఏంది అని చూస్తాం. తర్వాత మేబీ ఫర్దర్ వీడియోస్లో వీ విల్ సీ హౌ టు రైట్ అప్ ఫార్మ్స్ ఇన్ అ బెటర్ వే అండ్ with the help of libraries available in React. So for now we are going to see how to handle a simple inputs in React. Okay, so I'm just running the application. So we already covered this custom hooks and API call part. I'm going to create a new component for this. So ఇక్కడ కొత్త కాంపోనెంట్ ఒకటి లాగిన్ అని పెట్టుకుంటాను. As I already told, pages అని పెట్టుకుంటాను because this is going to be a page component. Login. Okay, let me JS. So you can use JavaScript or it's better you can go with TypeScript as well. Anything is fine. For now just let me create simple component. Okay, and simple bootstrap form పెడదాం. Let's copy this. So as we already know, class అనేది ఇక్కడ అలౌడ్ లేదు. సో జస్ట్ రీనేమ్ ఆల్ దిస్ క్లాస్ నేమ్ అండ్ దెన్ ఇన్పుట్ అనేది క్లోజ్ అవ్వాలి. నార్మల్ HTMLలో I have to close it and React. So I'm just removing this checkbox. So let's load it as a page. Just remove this stuff for now. So let's add router as well. Okay, for now React router. So we already know how to do the routing in React. I have covered that in the previous videos, right? So okay, let's just install this.
let's add React router components. Okay, we have to wrap application with the router provider. Let's say I just want to use router for the entire application, so then we have to wrap like this. E provider local beta. And then I have to create a router configuration. Let's adjust the settings here. Let's see if user visits login, then I would like to display a login component. Okay, so this is what I'm looking for. And link, let's say I would like to have some so it should work now. Okay, so there is no root page. This is throwing error. Can set. Okay. Maybe. So this will automatically redirect our application. If user visits this page, it will automatically direct them to login. Anyway. Okay, so we are not able to see this part. Let's put outlet here.
for now let's concentrate on control and uncontrolled components. Let's go to login. So what is mean by controlled component? Okay, let's say, okay, we'll see how to handle input, and then we'll discuss about what is control component. Okay, let's say I just want to display whatever I just type, right? I just want to display that next to the button. Okay, how will you do that? Okay, nothing special. You can just put on change event in the input. I can just write handle change. So event will come, and I'm going to store this email in the state. Something special. So whenever they type something, I will get this event on change event. We have on change event, right? So whenever user changes something, we will get this event, and then we'll set the email state. Now I can use this to display the email value. Yeah, that's really simple, right? So if I it's straightforward. So whatever I'm typing, I'm just using on change event. I'm setting it in a state. Okay, this is straightforward, right? So okay, and okay, HTML file, it should be HTML file in ReactJs. Okay, now we should not have any errors. Yeah, it's clean. So now when you type, it is just reflecting that in the state. So what about React state? See, we are just storing that in the React state, but we are not utilizing that to control the state of input. So let's say I just want to set some default value to this input, then I can use a value. It's now hard coded, right? So default value abc at gmail.com. So I just want to use this as a default value, but now it is displaying this as a default value, but you cannot change it. You cannot change it. The reason is, when you type, this is being updated in the state, but your input is always fixed. Whenever the component gets re-renders, still the value of input will be same because the value is fixed. So now let's tie this state to the value and see what is happening. Now your input will work. So now if you want to set some value, maybe you can set it here. So now this is default value, and if you want to change it, yeah, you can. So this is called controlled input, because the input of, you got the point, right? So now the input elements value is controlled by the React state. So every input or form element will have its own state. For example, let's say if you don't put this, it will work independently, right? So whatever you are typing, that is being stored somewhere in the form, so internally, right, by HTML itself, and that is also being updated in the React state. So this is not
and the entire input is not controlled by React. But if you set some value, let's say value attribute, right? So now the value is passed from basically value is passed from React only, but this is hard coded, right? So it will be always so now the value of input is controlled externally. We are setting the value, but this is hard coded, so you cannot change it. You cannot change it. Okay. See, a component is changing an uncontrolled input to be controlled. So before it was see, this is uncontrolled. If you don't put this value, this is uncontrolled. But if you put the value, now this is passed from React component, right? This is React component. And it is hard coded, so you cannot change anything here. So this is basically, this is also controlled component, and now it is saying a component is changing an uncontrolled input to control. It's likely caused by the value changing from the undefined to defined value. So you are just changing hard coding some value here, so it is becoming controlled. Now the value input value is controlled by React only, but this is not ideal because this is hard coded. It will not update when you type. Even though you are typing and you are updating it in state, you are not syncing that back to the component, and you are just hard coding the same value. So React will just display this value. Now what you have to display in the input is controlled by React because you are setting this here. So you will not see any change. Whenever you are updating and you are setting the state, the component will get re-rendered, and again it will see the same value, hard coded value. So it will remain same. It will not change. See, only one letter is being changed, updated in the state, but here you are not seeing anything, right? You can also see that. So it is the component is being rendered, but you cannot see any change in the input value because it is hard coded and it is controlled by React. That is why you are not able to change. You are not able to change the inputs value. Now, if you use email here, yep. This is still controlled component, but now you can see the reflection of state here. So whatever you are typing, that is being updated in the state, and state is the inputs internal state is, the value is controlled by React state. So you can see the updates. Whenever you type something that is being updated in state, and the same is reflecting in the input and in the UI. So this is called controlled input. What is mean by uncontrolled component? So this is controlled component, right? Why? The state of this input element is controlled by React. So that is why we are calling this as a controlled component. If you remove this, then this is called uncontrolled component. Okay, because now the input is not controlled by React. Now still it will work, but you cannot set any default value here. Okay, what if I don't want to use the controlled component but still want to set a default value? Then we have a special prop called default value. Here you can set some default value. Let me see. Okay, ABC at G. So this will not. This is not controlled component. This is still uncontrolled component. So this is the equivalent of HTML value attribute, not the value prop. So this is if you put some value to this, the component will become controlled. Okay. So now if you just want to set some default value to uncontrolled component, then you can go with the default value. Okay. This attribute, this prop will help us to set the default value. Yep. Now you can also type, and still this is uncontrolled component because the state of the state of input element, right? The internal state of input is not controlled by React anymore. See,
we are just gathering the information and setting it in a state, but we are not controlling what needs to be displayed, right? We are not controlling that. I mean, what needs to be displayed in the input is not controlled by React. So this is uncontrolled component. So I think you might understand like what is controlled and what is uncontrolled, right? Controlled if the state of the element is controlled by React. Uncontrolled, this is normal. So React React will not control over the element. So React doesn't have any control over this element. So this default value prop is just used to set a initial value, that's all. After that, whatever you type, that will be displayed in the input. But if you change it to a value, so now React is controlling the value of this input. So it now, and this is hard coded, and you will not see any changes because React is controlling this. So it is hard coded, and React is just passing this string. If you want to sync the values, maybe you have to use this email. This is uncontrolled. Okay, so that's all, guys. This is the difference between controlled and uncontrolled component. So basically, when the input element is element state is controlled by React, then it is called controlled component. Otherwise, it is called uncontrolled component. Okay, now I have the value and I'm displaying that here in the controlled components. I'm just taking this value and putting it in a state and using this here. Okay, so what if I would like to take the value, but I don't want to use a controlled component? You can use ref. So this is controlled and uncontrolled, and this is how we will handle inputs here. And let's say I have more than one input. Okay, and let's see this case as well. True set data. Okay, set form data. So how this will work? I should have default fields, email and password. Also have name field here. So our value will be form data. So these are controlled inputs, right? Same unchange. And whenever user types something, we are going to copy the existing state, and also we are going to set the new input, event dot target dot name, and ikkada event dot target dot value. రెండు ఇప్పుడు మనకి ఈ ఈవెంట్లో టార్గెట్ నేమ్, దట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ, అండ్ ఇది ఒకటే కదా. సో ఈ కీ సెట్ అవుతుంది. సో మనం రెండింటికి ఒకే మెథడ్ వాడినాము, ఈమెయిల్కి అండ్ పాస్వర్డ్కి. సో వెన్ ఎవర్ యూజర్ టైప్స్ వీ విల్ గెట్ ఈవెంట్ లోపల నేమ్ ఉంటుంది కరెక్ట్గా ఈ మ్యాచ్ అయ్యేలాగా పెట్టాము. ఈ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ దీనికి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా పెట్టాను. సో అది వచ్చినప్పుడు
we will update the value in that key, specific key. Okay, చూడండి మనం టైప్ చేస్తే కరెక్ట్గా కీలో అప్డేట్ అవుతుంది, చూసారా? సో కంట్రోల్డ్ ఇది దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు యూజర్ సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు, సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు we have form data and I can print that, right? So button click చేసినప్పుడు so user button click చేసినప్పుడు I will have this 1 second. So it is reloading. We have to stop that, right? Event dot prevent డిఫాల్ట్ యాక్షన్ని ప్రివెంట్ చేస్తాను. సో లైక్ యాంగులర్ అన్ని మిగతా ఫ్రేమ్వర్క్స్ చూసిన వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది, యాంగులర్లో చాలా హెల్పర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఫామ్స్కి, బట్ రియాక్ట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ సచ్. సో ఇక్కడ అన్నీ మనమే రాసుకోవాల్సిందే. ఒక పార్ట్ ఫామ్స్ కొంచెం కంబర్సంగానే ఉంటాయి, మొత్తం వీ హ్యావ్ టు రైట్. So I'm just printing and I can see the console here, right? But this is fine. Okay, is there any other way that we can do, like traditionally this is one way? Okay, on change అన్నిటికి ఆన్ చేంజ్ పెట్టుకుంటా పోవాలా, అన్నిటికి ఇప్పుడు 100 ఇన్పుట్స్ ఉంటే 100 ఇన్పుట్స్ ఆన్ చేంజ్ చేయాలి, వేరే దారి లేదా అంటే యా వీ హ్యావ్ అనదర్ వే. సో ఈ కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్సే వాడాలని అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్స్, రైట్? సో అన్కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్స్లో ఎట్లా తీసుకునేది? ఓకే, అనదర్ వే ఈజ్ ఆల్సో దేర్, దట్ ఈస్ అన్కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్. ఈ ఆన్ చేంజ్ అంతా వేయకుండా ఏమీ లేకుండా ఎట్లా రాసేది? ఎట్లా నార్మల్ డామ్ మెథడ్స్ లాగా గిట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఇట్లా రాసేయచ్చు అంటే యా యూ కెన్ రైట్, బట్ డైరెక్ట్గా డామ్ మెథడ్స్ యూస్ చేసినా వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ రెఫ్ దట్ విల్ గివ్ ద యాక్సెస్ టు ఎలిమెంట్స్. వీ కెన్ ఆల్సో డూ దట్ through ref. ఆన్ చేంజ్ ఎప్పుడు నాకు ఇమీడియట్ చేంజెస్ అవసరం లేదనుకుంటే మీరు జస్ట్ వాంట్ ప్రింట్ సమ్ డేటా, దెన్ యూ కెన్ డూ దిస్. See, you can use a ref. One second. Okay, you can create a ref అంటే ఏంది? సో ఇఫ్ యూ కాల్ useRef, దిస్ ఈజ్ అ హూక్. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ హూక్స్ చూసాం కదా, దాంట్లో ఇది కూడా ఒక బిల్టింగ్ హూక్ చూసింటాం అనుకుంటా, ఆల్రెడీ చెప్పింటా ఏందని హూక్స్ అంటే ఏందని చెప్పింటా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అ హూక్. This will, what is the use of this hook? This will create a new reference and it will give it to us. Okay, my reference పెట్టుకుంటున్నా. ఓకే, సో దిస్ విల్ గివ్ ద రియాక్ట్ రెఫరెన్స్. ఓకే, క్రియేట్ రియాక్ట్ రెఫ్ అని అంటున్నది కదా అట్లా. సో దిస్ విల్ గివ్ రెఫరెన్స్. వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ దిస్ రెఫ్? ఏంటంటే ప్రతి రియాక్ట్ జేఎస్ఎక్స్ ఎలిమెంట్లోనూ రెఫ్ అని ఒక స్పెషల్ ప్రాపర్టీ ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ స్పెషల్ ప్రాపర్టీ and this will not be useful for react components. Only DOM elements లో ఇది వాడడం అవుతుంది. ఐ మీన్ DOM రియాక్ట్ JSX ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, DOM రెఫరెన్స్, దాంట్లో మాత్రమే యూస్ చేయడం అవుతుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ దిస్ రెఫ్ ప్రాపర్టీ? ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్ యూ కెన్ పాస్ టు దిస్ రెఫ్ ప్రాపర్టీ. యూ కెన్ పాస్ రియాక్ట్ రెఫ్. నేను ఇక్కడ రెఫ్ క్రియేట్ చేశాను కదా, ఆ రెఫ్ని మీరు పాస్ చేయొచ్చు. And what it will have the reference of this form, real DOM element. మీరు get element by id అట్లా చేయాల్సిన, of course you can do right, document dot get element by tag name form. ఓకే, ఇలా చేస్తే వస్తుంది రైట్, and 0. So the same will happen here, like the same thing can be done through this
నార్మల్గా అంటే లేదంటే మీరు ఒక ఐడి వేసుకును. Okay, let's see first. Don't get into this ref part. Let's see id. So yeah, you can, of course you can do this, right? Document dot get element by id xyz. Okay, so now if I click on submit, see I can see this form element which another reference. This is normal, right? Pretty much straightforward. The DOM method, DOM element access తీసుకున్నా. So now you want a DOM element and you don't want to use DOM methods, then yep, there is a way, ref. But don't overuse this until unless if it is really but the recommended way is controlled input, but exceptions will be there where you want to access DOM. There you can use refs వచ్చి వాడచ్చు ఎప్పుడన్నా నాకు DOM యాక్సెస్ కావాలి అంటే. డోంట్ గో ఫర్ DOM మెథడ్స్ లైక్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ అట్లా అంతా వాడాల్సిన అవసరం లేదు, వాడద్దు, అది ఇట్స్ నాట్ సేఫ్ యాజ్ వెల్. సో దిస్ ఈస్ అ సేఫర్ వే, మేబీ సేఫర్ వే టు యాక్సెస్ ద DOM ఇన్ రియాక్ట్. ఇప్పుడు ఇదే కన్సోల్లో యూ కెన్ ప్రింట్ రెఫ్ అండ్ సీ వాట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, చూడండి, రెఫ్ లోపల కరెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఆ కరెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్లో ఫామ్ ఉంది, అయితే అదే ఫామ్ అనే దానికన్నా ఆ ఎలిమెంట్ ఏ రెఫ్లో మీరు ఏ ఎలిమెంట్లో మీరు ఆ రెఫరెన్స్ని పెట్టినారో, రియాక్ట్ రెఫరెన్స్ పాస్ చేసినారో ఆ ఎలిమెంట్ రెఫరెన్స్ని దాంట్లో తీసుకుంటుంది అది. బట్ కరెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, దాని లోపల కరెంట్ అనే ప్రాపర్టీలో అది ఉంటుంది వాల్యూ. ఓకే, so this is the use of useRef hook. So useRef hook is used to just it is used to create a reference, React reference, and that can be passed to DOM elements. Okay, DOM elements to get the reference of that element. Okay, and ఇది ఒకటే యూజ్ దీనికంటే ఓకే ఇట్లా ఓకే ఇట్లాను తీసుకోవచ్చు మీరు. ఓకేనా, ఇప్పుడు మీరు కరెంట్ ఫామ్ ఉంది, ఈ ఫామ్ నుంచి వాల్యూస్ తీసుకునేది ఈజీ, రైటా? యూ క్యాన్ సీ ద ఇన్పుట్స్, యూ క్యాన్ సీ ద ఇన్పుట్స్, రైట్? 0 1 2 3 అని యాక్సెస్ చేసి నార్మల్ ఫామ్ లాగానే. సో యూ కెన్ యాక్సెస్ ద ఇన్పుట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓకే. ఆర్ మేబీ యూ కెన్ అసైన్, క్రియేట్ మల్టిపుల్ refs and you can assign it to individual inputs. That is also okay, fine. This is the example for uncontrolled components, like how to get the values from uncontrolled components. Okay, this is the one way. Okay, and ఈ ref యూస్ చూసినారు ఎందుకు DOM ఎలిమెంట్ రెఫరెన్స్ తీసుకోవచ్చు అని చూసాము. బట్ ఈస్ దర్ ఎనీ అదర్ యూస్ కేస్? ఎస్. సో ఇక్కడ చూడండి, చేంజ్ చేస్తాను. ఓకే, జస్ట్ యాడింగ్ అండ్ చేంజ్, హ్యాండిల్ చేంజ్ కూడా ఉండాలి. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ అ స్టేట్. చూడండి, యా ఓకే, స్టేటే పెట్టలేదంటే ఏం జరుగుతుంది? ఇప్పుడు ఇది అన్కంట్రోల్డ్ కాంపౌండ్ దా, రైటా? బికాస్ ఐ హ్యావ్ అన్ చేంజ్, బట్ స్టిల్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ రియాక్ట్ state here to control the input, right? I'm not controlling the input. So this is uncontrolled component. Still it is uncontrolled component. I'm just listening to the changes. HTML laga just normal JavaScript తో handle change పెట్టేసి on change event ని listen చేస్తున్నా. So I will get the values here, right? Event లోపల వస్తుంది. And if I use state, ఓకే నాకు ఇది అన్కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్ కానీ పెట్టుకోవాలి, బట్ వాల్యూస్ ఏమన్నా డిస్ప్లే పెట్టుకోవాలి, స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలంటే I can use state because this will be persisted across re-renders, right? Okay, but ఎప్పుడు రీరెండర్ అవుతానే ఉంటుంది. ఎవ్రీ టైం నేను బటన్ క్లిక్ చేసేటప్పుడు ఇది రీరెండర్ అవుతానే ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐ యూస్ సెట్స్, ఓకే, ఇఫ్ ఐ యూస్ స్టేట్, ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఐ టైప్ సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ అప్డేటెడ్. బట్ వాట్ ఈస్ యూస్ ఆఫ్ అప్డేటింగ్ ద కాంపోనెంట్ హియర్? నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తా ఉంటే ఓకే, ఇంతకు ముందర ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నా, బట్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నా, బట్ స్టిల్ ఇక్కడ కాంపోనెంట్ వచ్చి చూడండి ఎల్లో కలర్లో బార్డర్ వస్తుంది, అప్డేట్ అవుతుంది ఉంది, రైటా? సో దర్ ఈస్ నో యూస్ బికాస్ వై ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ అప్డేటెడ్? బికాస్ ఐఎమ్ సెట్టింగ్ ద స్టేట్ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఐ టైప్ సంథింగ్. సో ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ద ఇన్పుట్ చేంజెస్ ఐఎమ్ జస్ట్ సెట్టింగ్ ద స్టేట్. సో ఎందుకోసం స్టేట్లో పెడుతున్నా?
ఎందుకంటే రీరెండర్ అయ్యేటప్పుడంతా అది అట్లే ఉండాలి కాబట్టి ఎవ్రీ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ వేరే ఏదైనా కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, ఏదైనా రీరెండర్ అయితే కూడా వాల్యూస్ అట్నే పర్సిస్ట్ అవ్వాలి అక్రాస్ రీరెండర్స్, దానికోసం స్టేట్ పడిన. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ రీజన్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డౌన్ సైడ్? So every time when I set the state, the component will get re-rendered. That, and in our case, that is really useless. There is no need for re-rendering the component. Okay, what can be done in this case? Okay, you just want to store the data, and the component should not re-render. This is your requirement kada. అంటే మీరు డేటాను స్టోర్ చేసుకోవాలి, బట్ స్టిల్ యూ డోంట్ వాంట్ టు రీరెండర్ ద కాంపోనెంట్. సో గుడ్ థింగ్ ఇస్ state. Instead of using state, we can go with the ref. So initial value pass cheyochu. So this will be assigned to the current property in the ref. So here you can use myref dot current kada. So current lo em undo mundu print chesi chudandi. So this is the initializer. First మీరు ఏదైనా ref create చేసేటప్పుడు initialize చేయాలి వాల్యూ కరెంట్లో అంటే అది మీరు పాస్ చేసుకోవచ్చు అలా. I just want to store the value, but not to I don't want to re-render the component అంటే మీరు ఇట్లా చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఈ రెఫ్లో ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, బికాజ్ ఇక్కడ నేను ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్తో రెఫ్ని ఇన్స్టలేట్ చేసిన. సో హియర్ యూ కెన్ సెట్ ద వాల్యూస్ రైట్. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ మ్యానిపులేట్. యూ డోంట్ నీడ్ టు dot this is not like state లాగా రీరెండర్ అంతా చేయదు ఎవ్రీ టైం వచ్చేటప్పుడు. అండ్ యూ డోంట్ నీడ్ టు యూస్ సెటర్. స్టేట్ని అప్డేట్ చేసేదానికి మ్యూటెడ్ చేయకుండా అప్డేట్ చేయాలి అలాంటిదంతా ఏమీ లేదు. రెఫ్ నుంచి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ మ్యానిపులేట్ అండ్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ప్రింట్ దట్ రెఫ్. ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. యూ డోంట్ నీడ్ ఫామ్ రెఫ్ అదంతా ఏం చేయాల్సిన. సో జస్ట్ వాల్యూ స్టోరేజ్ లాగా కూడా రెఫ్ని వాడచ్చు. సో నేను ఇక్కడ ఒక abc@gmail.com బట్ కింద ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి, టైప్ చేశాను 1 2 3 4. ఓకే, సబ్మిట్ చేసేప్పుడు ఇక్కడ ప్రింట్ అయినా చూడండి వాల్యూ, రెఫ్ లోపల ఉండే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది రైట్. సో దిస్ క్యాన్ ఆల్సో బి డన్. abc@gmail.com. ఓకే, ఇప్పుడు కాంపోనెంట్ రీరెండర్ అవ్వాలా గమనించారా? కాంపోనెంట్ రీరెండర్ అవటం లేదు, జస్ట్ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. కాంపోనెంట్ ఇది రీరెండర్ అవటం లేదు బికాస్ దిస్ ఈజ్ రెఫ్. వీఆర్ జస్ట్ అప్డేటింగ్ ద వాల్యూస్ ఇన్ రెఫ్ అండ్ దిస్ విల్ నాట్ రీరెండర్ ద కాంపోనెంట్. సో వెన్ ఐ సబ్మిట్ యూ కెన్ సీ ద వాల్యూ ఇన్ ద రెఫ్. సో దీస్ ఆర్ ద కేసెస్. మనం ఇప్పుడు బేసిక్గా ఏమేమి చూసామంటే కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్ అంటే ఏంది, అన్కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్ అంటే ఏంది, ఒక ఇన్పుట్ని కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్గా ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి, అన్కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్గా ఉండేటప్పుడు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి. దీంట్లో మనకు ప్లస్ ఎట్లా చూసామో రెఫ్ అంటే ఏంది, యూస్ రెఫ్ అనే హుక్ ఎందుకు పనికి వస్తుంది, అండ్ రెఫ్ అంటే ఏంది, ఆ రెఫ్ని ఎట్టంతా యూజ్ చేయొచ్చు విత్ అన్కంట్రోల్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ DOM, or maybe if you want to just store the value you can use ref. So ఇవన్నీ దాని యూస్ కేసెస్ చూసాం. సో యూ కెన్ కన్సాలిడేట్. సో 3 parts: controlled, uncontrolled component, how to handle inputs in a different ways with controlled components and uncontrolled components, and what is the ref and what is the use of ref actually. Okay, how you can utilize refs in for different cases. Ref వచ్చి DOM ఎలిమెంట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రెఫ్ వచ్చి DOM ఎలిమెంట్ యాక్సెస్కి యూస్ చేయొచ్చు రియాక్ట్లో. యూ డోంట్ నీడ్ టు రైట్ document.getElementById or anything. You can use a special ref prop to get the access of reference of underlying DOM element, or you can just use this ref to store some information like this. ఏదైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, బట్ it will not re-render the component, but it will stay stay across re-renders. Okay, it will not be destroyed across re-renders. Okay, that's all guys. Thank you.